Ираклий, он говорит, что все началось в 70-х годах, что он занимается уфологией 45 лет, и что все началось просто. Он сначала думал, что это эти галактика, эти самые корабли и так далее. Peter, please continue. Yeah. I will get in the habit of speaking shorter, and we can go back and forth. Yes, please. Thank you. Yes. And that at the time, the Soviet government, the American government, the two most powerful governments in the world, covered everything up. They lied about it. They said different things, but they never tell us the truth. Он говорит, что советское и американское правительство лгали о том, что происходит, что в те времена Америка и Советский Союз были самые супердержавы, и они не говорили неправду. Carry on. Thank you, Peter. Yeah. 1976, I meet Bud Hopkins. Like me, a painter, but becoming very interested in this subject. In 1981, his first book is published, Missing Time, and he becomes the leading figure in abduction studies. Our friendship becomes deeper, and then for many years, I worked for him as his assistant. Thank you. So, так, в 1976 году он встречает Бада Хопкинса, как и он, они оба художники. Вот. И в 1981 году выходит ее первая книга, называется «Потерянное время». Thank you. Carry on, yes. Peter. As Bud's work deepens and he begins to meet with and speak with and do hypnotic regression with more and more people, we are seeing a very similar set of experiences with all of these people. И это самое, его опыт в исследовании исчезновений углубляется. Через регрессивный гипноз они видят определенную картину. Thank you. Okay. Yeah. As my work with him deepened, I began to think, are we dealing with one type of being, one type of intelligence, or is this one small fraction? Are there different intelligences coming and going? Also, are there UFO phenomena that are not machines, that are more like Jacques Vallée's theories? It's a number of possibilities, different dimensions. As you say, time travel, which is one I have a real problem with, but ultimately... Me too. Yeah. I decide for myself, we are dealing with many different phenomena, different civilizations, different intelligences and beings. And this confuses many people. Thank you. So, Питер говорит, что когда он стал больше изучать, он узнал то, что это не, может быть, не одна цивилизация, а многие, и разные с разным развитием, и, может быть, также из других измерений, хотя он исключает путешественников во времени. Он думает, что это всего, скорее всего, инопланетяне или из разных цивилизаций с разным уровнем развития. Before we continue, I tell you a proverb, a brief story that for me illustrates this. There are, say, 5 blind men, and they are in the presence of an elephant. And I know. One has the leg, one has the tusk, one the trunk, one the ear, one the tail, and they are arguing about what is the elephant. But of course, it is all the elephant. And this, I think, is part of the challenge
of UFO studies. Many of our colleagues, they have a theory or they have a belief and it is set, but we are dealing with a lot of stuff. And that is part of the challenge and part of the confusion around the subject. Питер рассказывает случай, не случай, но притчу о 5 слепых, которые изучают слона. Один изучает хобот, другой эти самые ноги, другой тело, и все со своей теорией. Хотя всего слона не видят. Вот так же и в уфологии. У каждого своя отрасль, каждый верит свое, и поэтому полная неразбериха и непонимание. Лебедь, рак и щука, как говорится. Oh, there is a Russian. Irakli mentions Russian's proverb about swan, a fish, and I forgot and the crab, and the lobster and the crab. Yeah, and then everyone goes to each his environment. Okay. Perfect. Да. Я хочу сказать, что не только в научных средах и в уфологии такое понятие мира сложилось, но у тех контактеров даже, которые они видят частичку мозаики Вселенной, они все думают, что они видят истину, можно сказать, и всю Вселенную, и всю правду. И между ними даже бывает какая-то междоусобица, что они доказывают все время, что их не правда, того, что они увидели или что восприняли. Irakli says that in his experience with the contactees, even the contactees who have had contacts with these beings, they see everything differently, and they think they see the truth. Each and everyone sees the truth, however, it is only a teeny tiny bit of the entire reality. Yes, I agree. And you bring up an important point. One thing that the research with Bud Hopkins for us kept confirming over the years is the beings that are doing the abducting, the Greys, that they have the ability to create what we call a screen memory, that we can look at them or a phenomena and maybe we see them, or maybe we see what they want us to see, or what we can tolerate seeing. So there is a variable too. So Питер говорит, что эти существа, которые стали сейчас называться серыми, создают так называемую реальность, или то, что они хотят, чтобы мы видели или запомнили, иллюзию. И либо они хотят за ней скрываться, либо они хотят, чтобы мы видели определенное. Oh, Peter, I've read some cases when these Greys were at some supermarkets posing as human beings, dressed as human beings. Even in Whitley Strieber's book or some other, in Timothy Good's books, there are some cases when these beings were at some supermarkets shopping for something. Maybe also. Еще я говорю, что там были случаи, когда эти серые были в магазинах, одетые как люди. I think there may also be a phenomena because we all agree they are more advanced than us in many ways, that they can create a selective invisibility, that somebody can see what you're talking about. Other people either see something else or nothing at all. Они создают альтернативную реальность, иллюзию, и каждый человек воспринимает ее по-своему.
Или совсем не воспринимает. Или воспринимает, или вообще ничего не воспринимает. Да. У нас были такие случаи, множество таких случаев, когда даже в одной семье, когда происходил контакт, один член семьи видел или чувствовал, а остальные ничего не видели. Такого же возраста, такого же, того же социума. Это общепринятый. Irakli says that there have been encounters in one single family, and one member has been seeing something, others have been not seeing anything. Or in cases of abduction, for example, a spouse, a man or a woman, one is asleep in a suspended animation, another one is having an experience. I think that's pretty much the same. И я хочу добавить, что были случаи контактеров, когда они встречались или с серыми представителями, и когда их лицо менялось, как будто голограмма менялась, и там показывались другие черты лица, совсем не похожие на этих серых представителей. Irakli adds that there have been events, sightings, encounters where there were typical greys as well as beings who has had the ability of their faces to change, like changelings, like, well, maybe a gray, like a personage from the Deep Space Nine, who has the ability to change. Maybe they were not so material. И были случаи, даже были не материальные случаи, но были также и физические контакты. Случаи во время физических контактов, когда человек общается с женщиной, инопланетянкой, назовем, и она поворачивается 360 градусов, и у нее лицо поменялось на лицо матери вот этого контактера. There has been a case when there is a contact with an extraterrestrial woman. When she turns 360 degrees, her face changes into a contact's mother's face. You remind me, there are creatures on Earth, certain lizards or insects. Chameleons. Yeah, exactly. This is a function of certain living beings, that they can transform their appearance, maybe not as dramatically as these other intelligences from elsewhere, but I am comfortable with these realities we're talking about. Is just the way it is. Он говорит, что он принимает это как факт, эти другие реальности, и что есть на Земле существа, которые могут менять свое мимикрия. Да, мимикрия. И Михаил, еще хочу такую вещь сказать, но не только внешность менять, но и были случаи, когда во время физического контакта с контактером большое существо, высокое, 3-метровое, она уменьшилась и превратилась в плазмоид, летящий, который уже пролетел возле остальных членов семьи. Даже форму меняет, функцию меняет. He adds that there was a contact in Georgia where this being 3 meter or say 6 feet 3 meter high being had shrunk himself into a plasmoid being and flew around the family and then left it. Well, you remind me, of course, of here in America, among my colleagues, the most famous Russian case is Voronezh, 1989. And I became very involved in investigating this case from America. I was watching the television the moment the story broke in America, which was about several weeks after it actually happened in the Soviet Union. Он говорит, что он был один из первых исследователей Соединенных Штатов в 1989 году, который исследовал случай наблюдения посадки инопланетян в Воронеже в
1989 году. Известный случай. 1989. Ираклий. Да. Это там дети наблюдали инопланетян, которые были без головы. И знаю. гиганты без головы, огромные объекты. I'm telling Irakli about headless beings, Yes. huge aircraft, some kind of craft hovering and landing, and a lot of school kids Yes. observing them. Yes. And Школьники наблюдают. it is worth sharing with you. At that time, I'm living in Manhattan, maybe half a mile from the headquarters of TASS, the Soviet news agency. Он в то время жил в миле от телеграфного агентства Советского Союза в Манхэттене. It is a very special moment in history. The Soviet Union is decomposing, and I think I'm going to try something. I call them on the phone, and I introduced myself as an American researcher interested in UFOs, and this story is just coming off the wires now. We are seeing it right now on American TV in the moment. And can I come by and talk to them? And they said yes, and I went. Он пошел в телеграфное агентство, и он говорит, что он писал, что он изучает НЛО, и он получил прямо всю информацию с телетайпа. С уполномочен зависеть, такой фильм. There was a film about Russian counterintelligence. TASS is usually part of the counterintelligence, and they Absolutely. But what was so different about this? Is it pronounced Voronezh? Voronezh. Voronezh. That Yes. the government was saying this is real. This never happened before. And the next thing I know, I'm in their offices in Rockefeller Center, surrounded by the people that work there, who are very excited about meeting me, and they want my opinion on it. They give me the telexes that are coming off. Ultimately, I make contact with a professor in the city who is involved in researching it. And he and his colleagues end up writing a book about it. And we corresponded for several years and found many similarities between this case and certain American cases. His name, Yuri Lozotsev. Yuri Lozotsev. I take one moment and I pull the book off my bookshelf. Okay. В общем, он говорит, что ушел в ТАСС, и ему сообщили дали всю информацию об этом об этом случае, о наблюдении в Воронеже. И он говорит, что похожие случаи были в Америке. И он связался с некто, которого зовут Юрий Лазосов. UFO in Воронеж. Yes. Ираклий, у тебя есть такая книга? Наверное, будет тогда, посмотреть. Irakli thinks that he might have such a book as well. В 1989 году у нас случилось такое было, что на постсоветском пространстве, в то время в советском пространстве, что с 1984 года, с 1983-1984 года начинается активизация аномальных явлений по всему Советскому Союзу. По миру тоже, но в основном Советскому Союзу. И вот параллельно проходят такие случаи появления в школах, как вот у этого человека написано в этой книге, да, вот это описан контакт детей и так далее. Также параллельно даже у нас в городе Руставе, это вблизи 20 километров от Тбилиси, в центре, там в Руставской школе появились, скажем, видели тарелку за день раньше, а потом во всей школе началась аномалия, что дети начали видеть табулу Менделеева
И пустые секции были заполнены новыми элементами. И они прямо не то, что просвечивали, они были в воздухе, можно сказать. И эти дети начали записывать это все. И такие же случаи были тогда в других городах еще. Появление инопланетян уже в физическом роде, когда они бегали и брали портфель и так далее. So Irakli says from 1983-1984, the anomalous activity all over the ex-Soviet Union increased. And there were many interesting sightings. For example, at one of the schools in Rustavi, it is a town in Georgia, there were sightings of physical extraterrestrial. In the same time with Voronezh. And at the same time as Voronezh sighting. And so he also tells, Irakli tells a story when they could see the elements table shown in the air with the elements that are not known yet filled up in this table. Fascinating. И параллельно за этот год еще в другой регионе Грузии, тоже в школе, то уже физические маленькие такие карлики в физическом роде, инопланетяне, которые заходили в классы и, ну, так сказать, играли, можно сказать, с детьми, отнимали у них, у некоторых, не у всех, отнимали сумки, потом бегали на лестницах. И мы пришли к такому выводу, не только в этом случае, но еще в других случаях, когда в семьях начинался контакт, и эти инопланетные существа интересовались, скажем, пудреницами или аксессуарами женского быта. И за один период времени, можно сказать, они ломали эти пудреницы. И потом, когда в одном доме они научились открывать это, знания передавали уже и в других контактах тоже начинали открывать. Значит, мы дошли до того, что они передают знания в разных местах, имея контакт, между собой у них есть очень такой узкий контакт, когда они делятся между собой, даже виды делились знаниями. So here Irakli says that there have been sightings of smaller sources, and these beings used to come to schools and played with children and taking kids' stuff, and they were also interested in the women's accessories, and they broke them, and then they transferred the knowledge of these accessories to other extraterrestrials, and it was a very strange and interesting case. Yes. И во многих других случаях они уже начинали открывать эти приспособления уже, научились открывать. They taught themselves how to open all these women's accessories and everything. So they were quick learners. Wow. И почему я сейчас это все рассказал, Михаил? Начиная с 1984 года до 1994-1995 года активность была очень высокая. И в этой активности уже, когда начались проявляться близкие контакты с передачей информации, начала приходить предупредительная информация. Ну, это в конце 80-х. Предупреждающая, что идут большие энергии, что идут большие перемены, что идут большие трудности. Было ли такое, скажем, в тот период с американской стороны такие информации приходили или нет, предупреждающие? Вот это меня интересует. So Irakli says that from the 1980s up, and in contacts he has researched, the contactees were telling some information that the extraterrestrials were telling them about the changes, about the warnings, about the great changes that were about to come, and so kind of preparing human beings for the great energies and that are supposed to be coming. And Irakli asks,
if there had been any cases like that in America. Very much so. But again, going back to mostly the 1980s and 1990s, when I was working most with Bud, many abductees and contactees, they would come away with pictures in their heads of what we are now seeing some of in America, the climate crisis, the fires, the floods. And many of them became much more active, aware in the environmental movement. Not a bad thing. Он говорит, что Питер говорит, что да, были наблюдения, когда эти контактеры и те, кто украли, приходили и возвращались с картинками в сознании о пожарах, потопах и прочих изменениях. Так что это был, видимо, глобальные сообщения для человечества. И многие из них потом становились защитниками, правозащитниками природы. Да, они потом стали, защитниками природы, экологии, да. Почему я вас спросил? Why I ask you? Потому что, значит, мой отец занимался аномальными явлениями с середины 70-х годов, с советской стороны, он был физиком, и они собирали информацию про аномальные явления, происходящие в окружающей среде. Большая часть это было техногенные явления, и совсем маленькая вот эта аномальная, которая уже потом превратилась в уфологию советскую. И здесь что? Вот тот накопленный опыт, который мой отец собрал до 96-го года, он потом в 96-м году скончался. Сейчас, когда такую же дорогу я прохожу, когда собираю этот материал, когда опять активизация этой информации и этого феномена, очень много параллелей я вижу. И в информации, пришедшей, значит, с других, значит, с этих, значит, информационных, можно сказать, передатчиков или вот этих контактеров и так далее. И также в описаниях вот этих инопланетных существ. И у меня сложилось даже такое ощущение, что одни и те же цивилизации курируют каких-то людей, определенных контактеров или какие-то определенные территории. И одинаково действуют в случаях больших перемен. So Irakli says that his father was a famous physicist, so he started studying the anomalous events of technocratic or others. Some percent were quite anomalous indeed, and so he says that there have been contacts with different similar civilizations that are taking care of this from this of this planet, and so Irakli carries the legacy of his father, and he sees that there are a lot of similarities in this phenomenon, and that the messages are pretty much the same, and the civilizations that are in contact with us are pretty much the same. Maybe they have something to do with us, or they are part of our history, and so on and so forth. Yes, I agree. Он согласен. It's good that we are on the same wavelength. I think so. All right. Okay. Now, Peter, please tell us about this very famous contact, Vильгельм Rайch, and his organ. Who encouraged him, or who inspired him to create this, I think, anti-cancer or medicine or medical device? Yeah. I should say first, I was introduced to the work of Wilhelm Reich when I was still a teenager. And for most of my life,
I have been reading his works when I was younger, replicating some of the experiments, meeting with more and more people who were still alive then, who knew him, who worked with him. And I think rather than even trying to answer that question right now, because it is such a big question, that we should do another show, another get-together, where first I will send you some of the articles, papers I have written about Reich, other information for you to read and share, so we can all be talking a bit more. It's such a wide spectrum. I don't think anybody influenced him in this way. He was a genius. He was a brilliant natural scientist, and he discovered these things or rediscovered these things about how energy functions. Питер говорит, что когда он был 12-летним, он стал интересоваться работами Вильгельма Райха. И он был гением в области естествоиспытания. И он говорит, что он изучил, он много знал об энергии, как она работает. И он скажет, что хочет специальную программу посвятить Вильгельму Райху и пришлет нам дополнительную информацию, чтобы мы были, чтобы мы знали, кто он и что он просто был гением. I think we would do more justice to the subject after you have a chance to do some reading. And I will say, though, the thing about Reich, he became a physician in Vienna as Sigmund Freud was creating psychoanalysis and this new understanding of the human mind. And he joined him, and he worked with him for 6 years. But Reich's focus was how energy functions in a human being, in an animal, in the atmosphere, in the cosmos, in cancer formation. It covers so many areas of science that if you come upon it without no knowledge, he seems like all over the place, but in fact is like a laser straight line of how energy functions in the different realms of existence. Он говорит, что Питер говорит, что Вильгельм Райх работал некоторое время с Фрейдом, но хотя у Вильгельма Райха было другое видение, он видел все в энергии, как человек использует энергию, как энергия формирует рак и как энергия используется в космосе, в людях и в других живых существах. И как она направлена, как лазерный луч. Миша, передай нашему Питеру, что это будет очень интересно, потому что даже мне очень интересно, потому что сейчас я занимаюсь методикой проверки функционала человеческой энергии, мозга, души, вот этого микса, можно сказать. И там тоже вот так, там это, можно сказать, будущее науки, потому что сейчас наука и медицина вообще совсем другим занимаются. В реальности они не учитывают потоки энергии, кто там, скажем, как на кого действует, кто доминант, как мысль работает, как она усиляет энергию и как это все действует на здоровье человека, на физическое здоровье человека, и духовное, само собой. Это будет замечательно, если мы устроим вот такую одну отдельную передачу, посвященную энергиям. И не только энергиям, а можно сказать управлением энергиями с помощью сознания. Irakli says that he's doing research on the energies, how they function within a human being, because human being is more than just a physical body, but spirit, soul, and consciousness. Yes. Which I would say consciousness than the human body, and how energies react on human health,
physical human health. And he says that that the modern science, gross materialistic science and medical science don't get the point at all, because they do anything other than to heal. Yes. You see, I would like to quote from myself. One Michael Elner says, look at us, everything is backwards. Government destroys freedom, universities destroy knowledge, religion destroys spirituality. And doctors destroy health. I will add to this. Reich would say that official science, establishment science, looks at these questions mechanically, where tunnel vision. That's it. With like moving parts, and nothing is really connected, where it's all connected. Orgonomy, which is the name of the science that Reich developed, which is nothing more than the science of how energy functions in the living and non-living realm. The term he would use looks at this functionally rather than mechanically. Он говорит, что Питер говорит, что он совершенно согласен, что современная наука имеет туннельный взгляд на все, и что этот Вильгельм Райх изобрел науку, называется эргономию, как энергия функционирует во всех живых и неживых существах. Поэтому эта программа будет, наверное, очень интересна. Look, you see, this concept is quite Vedic. That's the same how Vedas see the reality. Michael Cremo, whom he also wrote about it in his books, Human Devolution. Yes, I have it. Oh, he's good for you. Yeah, Human Devolution. Yes, brilliant. That we are first of all consciousness, not machines that that can be dealt with chemical reactions that mostly do more harm than good. Yes, agreed. So он согласен. Я просто сказал, что Майкл Кримо тоже занимался этим опытом, и он совершенно с этим согласен. So, okay, carry on. Well, one of the things that interests people the most who know nothing about Reich is that in his last part of his life, he became very interested in the UFO phenomena. And in America, what are the years? The years of he became interested in 1953. And he remained interested until his death in 1957. So it was only 4 years at the end of his life. But he wrote about it in one of the most remarkable books ever published in English. Only 500 copies of the book were ever printed. So the book itself is very rare. And now at least you can buy a copy of the copy from the Wilhelm Reich Museum and Bookstore in Rangeley, Maine, where he lived the last part of his life. But for somebody who wants to learn about this, it's probably the worst first book, because if you have no idea of his 45 years of working in classical method with cancer formation and raising healthy children and weather and cosmos formation, human sexuality, you just think he's crazy because, that proves he's crazy. He thought flying saucers were real. Он говорит, что в 1953 году, за 4 года до его смерти, Вильгельм Райх заинтересовался НЛО, летающими тарелками, и он занимался во всех областях науки, в том числе сексуальности, как все эти энергии действуют. Он
ушел из этого мира в 1957 году. Where did he live, you said? Well, he was born in Austro-Hungarian Empire, studied in Vienna, escaped Hitler and Stalin, lived in Norway for some years, and then in 1939 or 40, he is invited to teach in New York City, and he lives the rest of his life either in New York or in the rural state of Maine in New England. Он, значит, родился он в Австро-Венгрии. Потом он жил некоторое время в Венгрии, в Вене. Потом он некоторое время в 30-х годах жил в Норвегии. Чтобы избежать Гитлера, он приехал в Америку и жил в Нью-Йорке, а потом в штате Мэн. Миша, да? Можно я тоже включусь немножечко? Окей. Да. Я хочу сказать, я маленький этот экскурс хочу провести дорогому Питеру. Чем я занимаюсь? Значит, Irakli wants to tell you something, what he is doing. So. Yeah. Please. Мой отец в 90-х годах занимался тем же, это уфология, но уфология это одна из малых частей того, чем он занимался. Он занимался и биолокацией, и многим еще, но основное занятие было это то, что прием людей, у которых начались большие изменения. Во время контакта, после контакта, вообще внутренние изменения, проявление разных феноменов, проявление разных талантов. И на протяжении нескольких лет активизации вот этого феномена, неопознанных летающих и так далее, вот тот период он в день по 10-15 человек принимал со своей диагностикой вместе и проверками и опросами этих людей. Скажи, переведи. Peter, Irakli says that his father also started like Vильгельм Райх in a way, started researching the energies and interviewing contactees who have had some interesting experiences. And he was a physicist, and he also did bilocation research. So with bilocation, researching the change. Bilocation diagnostic. Bilocation diagnostics. Got it. And so he would look for the energy levels, energy increase or decrease or change within the contactees. И ему помогал мой дядя, который профессор биохимик, профессор медицины также. Но мой дядя не верил в метод биолокации. His uncle was a medical scientist, biochemist, and so, but he didn't accept the concept of bilocation. Understood. И у него был свой метод проверки, диагностики крови, и считался в Советском Союзе одним из сильнейших диагностов по крови. Значит, у него был свой метод проверки крови. И он проверял, можно сказать, все состояние человека с помощью одной капли крови. И почему это я сказал? He said that his uncle was being able to do the diagnostic using blood, and he could tell by one drop of blood, he could diagnose that person. Wow. Дядя и сейчас жив, он уже в преклонном возрасте, у него абсолютный такой светлый ум, все хорошо, но дело в том, что он уже не может работать, у него нет уже возможности применять вот эти большие свои какие-то там газоанализаторы и так далее, вот приспособления. И случилось так, что после кончины моего отца, через 4 года, моего дядю ночью что-то будет. И передает информацию, и учит его биолокации.
So you see, his uncle is quite old. He doesn't use all his devices, yet there was all of a sudden one night something woke him up and started teaching him by location. Okay. After 4 years after my father's death. After Irakli's father's passing away. It's been 4 years after. И случилось так, что он свой классический метод медицины и биохимии он наложил на биолокацию. И те же самые результаты получил с биолокацией, которые получал при проверке с этими большой аппаратурой медицинской. So he says that all the results with his classical diagnosis were the same as with bilocation. So he was getting the same results. This is fascinating to me, and I just wanted to say, to the best of my knowledge, there is no one in American UFO research or experiencer or abductee research who is doing anything like this biolocation diagnostics. I may be wrong, but this is fascinating. Он говорит, что ему это очень интересно, он восхищен, и что он никого не знает в американской уфологических кругах, кто бы серьезно занимался биолокацией. Это традиция советских ученых, которые вот большие основополагатели этого были все веник. И папа был, можно сказать, и учеником из Веника, Зигеля, вот Фомина. И он свой метод применил уже к диагностике человека. И он в динамике проверял этих людей, когда они приходили на осмотр, на проверку и так далее. И что я хочу сказать, год назад уже совместно я со своим дядей, потому что я этот метод отцовский, я проверяю проверки, я также владел этим методом. Но этот метод был очень такой узкий, маленький, не очень такой обширный. И год назад мы сделали метод, которым где-то мы проверяем где-то 250 параметров в человеке, в физиологии, в энергии и так далее, и в работе мозга, и как это все действует. И сейчас я применяю этот метод для проверки. Вот это переведи, Миша. Irakli says that he has been using the method of bilocation of checking. Плюс вот этот микс. The mixture of different energies, different diagnostics of human beings, and as well as contactees. So he's carrying the legacy. Миша. Микс вот этой биолокации с традиционной наукой. Вот дядя. So it is a mix of the bilocation and the traditional science that was founded, by the way, by a Soviet scientists like Veinik and others who were the founders of the Soviet ufology. They used this methodology to look at the places, на местах посадок тоже? Да, потому что, Миша, когда проверялись эти места посадки, там альфа, бета, гамма, вот этих излучений не было. И приходилось искать, какие там различия. И потом оказалось, что биолокация лучше всех находит эти места, что там в этих местах искривление пространства, искривление хронального поля, искривление, там радиации как такой не было. Но было что-то, что изменяло пульс человека, изменяло метаболизм человека. Значит, там какая-то для нас неизвестная радиация или сила поля есть, но мы ее замерять как единицу не можем. И только оказалось, что биолокация это возможно. Irakli says that there was some kind of a radiation or something at the places of landings of these that would influence human beings, but they could measure it with bilocation, that there was some kind of a field, some kind of energy, but and it was very useful in the ufology.
at the places И нам of... знакомые радиации, излучения, альфа, бета, гамма, таких нету там. There were no alpha, beta, or gamma radiation at the places, okay. but some kind of a that are completely different, and Wow. there were some achronical. So when the time starts going back or the watches stop, the pulse changes. So by location, Metabolism changes. Metabolism changes. So that's the bilocation was able to tap into these energies. Got it. И вот сейчас, когда люди приходят, сейчас ко мне вот приблизительно в день приходит в рабочие дни по 3 человека, у которых приходится каждого проверять по 2-3 часа, чтобы вот эти все параметры проверять. И за год накопилось большое знание, значит, как энергия работает, как вот эта сексуальная энергия как работает, кто там доминант энергетический, как мысли, сознание меняет полярность энергии и так далее, и так далее. Так что можно сказать, что вот дело вот Райха продолжаем, даже не зная о нем. See, he says that he now with bilocation he is able to determine sexual energy or mind's energy, energy of anything, of everything, and of a human being. Как So оно he says, управляется, как оно управляется. and how to direct it, how to как она меняет полярность. How the polarities change, and so in a way he says энергетически и так далее. And so who is dominant, who is not, and he also Irakli says that he carries on the legacy of William Reich. Yeah. So not knowing that William Reich has ever existed. It's curious. Now, конечно, будет очень интересно познакомиться с вот Райхом, трудами Райха. Конечно, he says it would be interesting to study Reich's research. Reich was a very prolific writer and wrote book after book, but when he died, in his will, he specified that he felt the world was not ready for his work. Same. Yeah. That, and this, I followed this whole story for decades, that it should be sealed in a bank vault for 50 years, what was not published. And that was in 1957. Now there is an executor, 2007, 50 years later, they open it. There is so many thousands of pages that every few years now, a new book, new in the sense that it is just making public, but a new book is published. Behind me, some of the books are by Dr. Reich. I don't know how many are published in Russian. Maybe not many. But again, later tonight, I will send you, Michael, some of the papers I have written, some other introductory material, maybe some links you can go to for responsible sources, because there's so much crap out there. Yes. And then again, you can share it with Konstantin, and then we can come back together and talk more deeply about this. Thank you, Peter. Peter говорит, что в 1957 году до смерти он написал завещание, которое бы запрещало пользоваться любой информацией. Закрыли на 50 лет, и в 2007 году ее открыли в этот самый ячейку в банке, огромную ячейку в банке. И там нашли огромное количество литературы, написанной этим Вильгельмом Райхом. И сейчас эти книги публикуют. И там те знания, которые были 50 лет тому назад, их нельзя было озвучить.
опубликовать, но сейчас книги с этими знаниями публикуют. Он говорит, Питер говорит, что он пришлет мне все ссылки, и мы сможем их изучить сами. Хоть как-то вот в общем. Some links in YouTube for about orgone theory. So, but well, there is so much stuff out there about Reich, and so much of it, to be kind, is bullshit, is incorrect. Он говорит, что в интернете очень много разнообразной литературы, но большинство это все чепуха. What you can do is you can go on YouTube, you put in my name and then Wilhelm Reich, and you get a number of lectures that I have given that you can watch, much of which is in the papers that I will be sending you, but at least you can go there anytime and hear me. It will help you maybe formulate questions also that you want to ask me. Питер говорит, что ты можешь набрать в YouTube Вильгельм Райх и Питер Робинс, и там будут его лекции насчет Вильгельма. Oh, Peter, I also know by location. I have been bilocating at the places like Easter Island. I've been to Easter Island, and as well as Cambodia temples. The energies there are very, very powerful. Yeah, I'll bet. So, and you see, I suspect that some of the places are maybe so-called stargates or interdimensional portals. And when there are interdimensional portals, you can feel it. Yeah. It would not surprise me. It would not surprise me. You see, and on Easter Island, I used pendulum, and it was just going berserk, or the rods were going berserk. There are so many anomalies there. Yeah. Я говорю, что когда я был на острове Пасхи, я тоже занимался биолокацией, что энергетика там зашкаливает, так же, как в храмах в Камбодже. I think of some of the ancient locations I have visited in my life. As a traveler, as a seeker of knowledge, not scientifically, that would probably reveal similar things. Certain temples in India, the Orkney Islands, huge concentration of Neolithic activity, Stonehenge and Avebury, those areas. Callanish. Yes, absolutely. I also, I am old enough that when I was young, I was able to travel in Afghanistan, in Iran. I think I told you I visited the Soviet Union 50 years ago. And it was, being a Russian Jewish American, it was quite an experience for me. I was very glad that my grandparents and my great-grandparents left when they did, but I am always proud of my Russian heritage also. Он говорит, что он много путешествовал. Он был в Иране, Афганистане и в Эйвбери, тоже чувствовал энергетику. Он говорит, что он был 50 лет назад в Советском Союзе, потому что его корни русско-еврейские, и он был рад, что его родители оттуда уехали. Из наших, значит. Миша, я хочу спросить Петра, что вот столько он опыта накопил, столько вот традиционной и нетрадиционной науки он все просмотрел. Вот как его представление о том, что человечество тратит миллиарды на вот все эти программы сети, все эти радиотелескопы, все эти запуски, поиски каких-то неземных цивилизаций, когда вот здесь же это все происходит, вот эти контакты. Стоит на это тратить? Хороший смысл имеет какой-то? Irakli asks the question that I would ask. Why waste billions of years for looking at extraterrestrials
and launching a spacecraft when the ETs are just in your backyard? Why waste so much money and so much energy when they're just here and have always been? Yeah, exactly. I think the exploration of space is wonderful, but yes, for ufology, it's all right here. It's all happening right here for time immemorial. Yes. Он говорит, что да, он согласен, но для уфологии здесь уже все происходит. Он тоже не может дать ответ, почему столько денег. Я просто думаю, что какое-то, можно сказать, какое неверие в официальной науке и какое недопускание чего-то, чего мы не видим, чего наш глаз не воспринимает, что вот как официальная наука в Америке сейчас, скажем, уфологии, она относится, или официальные представители физики, или, скажем, те же самые НАСА, как они относятся к вот этой уфологии человечной, о которой мы говорим. Какое официальное мнение? Irakli asks, how would the traditional scientists, established scientists, look at the ufology and all these energies, something that are not seen or is not tactile? How would В Советском Союзе такой подход был, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вот такой. In the Soviet Union, there was an attitude: it couldn't be because it couldn't be at all. Yet, exactly. Much the same here. То же самое здесь. From 1947, when the phenomena becomes a modern reality, until just a few years ago, 2017. Establishment science, like the government, is all nonsense, is all explainable in different terms. You're misinterpreting something you're seeing, you're mentally ill. Now is beginning to change a little bit. The ridicule that has been so vicious and so attached to the subject for so long has been going away the last few years. So we are coming into a time where scientists who previously would have risked their professional reputations by saying, I think there's something here, this might be serious, are now feeling freer, not free, but freer to make their ideas known. Питер говорит, что начиная с 1947 года в основном все это подвергалось сомнению, насмешкам, сумасшедшие, этого не существует. Но сейчас стало чуть-чуть посвободнее, они стали немножко приоткрывать и смотреть на это по-другому. И это не совсем приоткрыто, но чуть-чуть стало свободнее заниматься уфологией, изучением. И что это было? Вот что триггер? И что послужило триггером? What was the trigger for this opening a little bit up? Great question. 3 journalists. One very famous in ufology. Her name is Leslie Kean or Kane. Another, a man named Ralph Blumenthal. He is a staff writer for the New York Times, major American newspaper. And one other writer. They wrote an article on learning about that an American senator had wanted $22 million spent on just a little study program, that 2004. But then it became public in this very establishment newspaper. And it was followed by other articles and news commentaries. And it triggered something in the media where you can say that and I'll complete the thought. Он говорит, что Питер говорит, что три исследователя: Лесли Кин,
Ralph Blumenthal. And what's the third and one? one other, I forget the name of the third writer, И but they, третий, yeah. они написали статью насчет изучения НЛО, и один из сенаторов запросил $22 миллиона на... Has one of the senators asked $22 million for the research? Yes. And For not even the research, but just to set up a committee within Congress to study just the basics. We in the UFO research community knew about this 15 years ago, but all of a sudden it is presented in the biggest, most powerful newspaper in America. Вдруг он запросил $22 миллиона, чтобы изучать основы, азы уфологии, то, что мы знали и раньше, и 50 лет тому назад, и вот сейчас они как бы занимаются, начали заниматься изучением НЛО. Как бы вот... А вот он сейчас покажет. Зовут Лесли Кин. Leslie, I introduced her to Bud Hopkins many years ago. Представил ее Лесли, представил Бадлу Хопкинсу много лет тому назад. Лесли Кин. And they became very close. Leslie became very interested in UFOs, and I guess about 10 years ago, let's see here. Около 10 лет назад. In 2010, she publishes a book. Она объявила книгу. And the book is called UFOs, Generals, Pilots, and Government Officials Go on the Record. Да, правительство, армия идет, распространяет информацию, дает информацию. Because she was not a ufologist, but Она не уфолог. But a respected journalist, many people who never read a UFO book read this book. And she was very smart. She wrote as little as possible, but she had generals, pilots, and government officials write their own parts of the book. And so that changed things a little bit. But now, on television, on the news, in the old days, if there was a UFO report, the newsman, making faces, making jokes, now is serious. And it doesn't matter whether the television is liberal or conservative, on the left or on the right. The media is now starting to take it all seriously. Big change. Он говорит, что в связи с публикацией этой книги, она там мало что написала. Она опубликовала сообщения людей из армии, из ВВС, ВМФ и других. Рапорты, да, не рапорты, но их рапорты. И этим таким способом она заинтересовала средства массовой информации. И теперь в средствах массовой информации они к этому относятся более серьезно, будь то левые или правые. I know, I like one correspondent, he's from Fox News, Carlson Tucker, and he is very serious about UFOs and UFO sightings. There are no more jokes or anything. He doesn't make any grimaces or something. He takes it very seriously. In fact, Leslie has been a guest on his show. Nick Pope has been a guest on his show. He drives me crazy because while he is very good with the UFO subject, the Fox network, ultra right, a mouthpiece for President Trump, lots of rumors, lots of nonsense. He is a very irresponsible journalist for me, but very popular. And when it comes to the UFO phenomena, very good. Карлсон Такер, консервативный корреспондент из Fox, он брал интервью у Лесли Кин и у других уфологов. Хотя Питер с ним не очень согласен, потому что он за Трампа и очень правый. May we get rid of him next month, please, God. Okay. Irakli, do you have any other questions?
Меня интересует сама вот ситуация, связанная с уфологией. У нас в Советском Союзе уфологией занимались, в основном физики занимались, которые, ну, для которых это было, скажем, попыткой зайти за грань, изучить новую физику и явления изучить. Ну, это была это можно сказать, все в системе это было. Тогда, ну, в научной системе, часть из них курировала КГБ и так далее, само собой. В Америке немножко так, свободнее страна была, и у нас отсюда вот впечатление сложилось такое, ну, с этой стороны Земли, что в Америке занимается в основном два состава таких. Одно ну, такое засекреченное военное, а второе это фронтовые уфологи, можно сказать. Люди, которые распиарены, которые для населения, значит, близких с населением, и которые первые принимают эту информацию с людей. И часть потом этой информации, наверное, идет вот в те засекреченные ситуации. Ну, это, можно сказать, теории, это не практика, потому что это наше представление о Америке и американской уфологии. Как на самом деле это обстоит? Кто этим занимается в Америке, уфологией? Или существуют какие-нибудь, скажем, те же засекреченные или какие-нибудь теории, засекреченные организации, которые этим занимаются всерьез? Irakli asks that, for example, in the Soviet Union, all the UFO researchers were under KGB or were seen by or observed by KGB. All the physicists. Now in America, he asks, and there was most of the physicists. Mostly physicists that were studying UFOs were, curated by KGB. Bet. The situation in America, so he asked, should there be two groups? One that is top secret or above top secret that searches the UFOs, and if there should be any top secret, above top secret programs that do contacts and anything, and should there be another group, kind of field researchers who do the research for the community, collect the cases, abductions, as well as the field research. So what is this? Frontliners, field researchers, right, from MUFON or others. So what's the situation with ufology right now? Yeah. First, there is a big, relatively large organization, MUFON, Mutual UFO Network. But it only has a few thousand members, but yet it's the biggest organization in the world. And who sponsored them? They are an independent organization. They sponsor themselves, basically, with membership money from the members. Это организация, ты платишь и становишься членом Mutual UFO Network. Это организация публичная, которая занимается изучением НЛО. However, there are more and more regional groups that just spring up of interested people who come together. Up until the pandemic, many of these groups would meet at a library or somebody's home like once a month. Now, more and more in Zoom meetings and that kind of thing online. More and more researchers are giving talks open to the public, again, through Zoom or other internet platform. But to the first question, I think now in America, we are seeing the obsession with secrecy start to dissipate a little bit, start to not be so controlling. And more regular people who are now okay about saying, I'm interested in this. I don't care what anybody thinks. I would like to see the civilian UFO sector and the government be working closer together. We are all in this together. Governments have a need to control,
and it's very difficult for them to let go of the control. But I think it must happen in ufology. В общем, говорит, что есть региональные группы, которые раньше встречались в библиотеке, сейчас они встречаются через Zoom. Есть группы, люди, которые выступают, дают лекции, тоже сейчас через Zoom и Skype. И что он считает, что секретность уже опускается, исчезает, и что правительство и люди должны работать вместе над этим. Это его мнение. Ираклий. Так что вот такая ситуация в Америке. Меняется, значит, там тоже подход. Нет. Консерватив не меняется. Не меняется, да? Нет. Не. Спасибо. Thank you. He says thank you. It was my pleasure. Let us do this again. More questions for each other about the UFO phenomena and the way that it is being dealt with or not dealt with in America and Russia. A separate talk about Reich. And, well, first communicate that, if you would. Он говорит, что тоже благодарит за встречу, и что давайте сделаем программу, которая посвящена уфологии в России и в Америке, ну и отдельную программу, которая посвящена Вильгельму Райху. Миша, один вопрос еще, и больше не буду тревожить, потому что у нас, даже в нашей стране, скажем, да, вот такая организация, как НАСА, считается большим, так сказать, большим вот таким крупным авторитетом, можно сказать, и все приписывают к НАСА. Это будет уфология, это будет какие-нибудь космические запуски и так далее, и так далее. Вот на самом деле, что это такое, это НАСА? Там хоть есть капелька чего-то, кто-нибудь интересуется реальной уфологией? So Irakli asks, is there anyone at NASA who is seriously interested or involved with UFO studies? Maybe, but they have not made themselves public. At NASA, especially, there is still the ridicule and still the controversy. So I hope that changes. But right now, NASA still holds itself away from the UFO question officially. Официально НАСА пытается не ввязываться ни во что, связанное с уфологией и НЛО. Это консервативная организация, они все отрицают. Да. Yes. Спасибо. Thank you. And thank you.